There is beyond the azure blue a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with His great might. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In Him we live, and we survive. And we survive from dust our God. Created man. He is a God. The great I am. The great I am. Memo akwaba order for Edoba time with Church of Christ eso. And also Mr. Unyankopon Inshira Edema obi bia wo a wo hwe me anasa wo tie me ebiara. Radi Inshira kese se abribia no utumi eje ebre na woni me epensa irade asem emu. And also mami show in cry say ma o Bible embel na fa notebook ene wo pen so faka ho sade da ye no abra ya hye adesua no ase no se wote Bible engyinaso bi edi free me nchen a wobetumi atworo ede ato ho ana se mekasa emu no se wo pesa wo make notes bi nso a wobetumi make notes no ede ato ho na wo free time emu no na wankasa nso wo de one cross check ana se one cross examine the American any Bible engyinaso ahodo a medema no na wo de ahwe se saa ena esitie ana se adofo ebekaye a yadesua na yesua ana eye wani o kristoni ana se who is a Christian no last week ena your apostle no kakra na michire mu se de enti a your apostle no kakra no eye enwuhia ebehia ye se ensem bi a na nansen ekoso ewo emframamu na ekwan baako anase mienu eso no misusu se erade nso ede ato makomapono so se esese metumi eka eho asem kakra na obi biara wutie yedwumedie yi ewo television no eso no nititrew eni obiara ne kon edo nyamesom na enkwagye enti ena odekọ asori no wetumi esua bibi edi efri mu last week no abra mi be free ha no mema yeyi video bi ede kire wo kakra na ye bosa video no ana efa opening bi a owo oman Ghana emu aye frɛ no owura Stephen Adom Duah na abra last week me ne wo ebehya sa dwumedie no ase no medinkan eka bibi ede twi wadwene ede gina so se yenhwe na sabe ankoye te se me discuss the personality of Opinino debi aheya me wono me de onyankopon asem ena me de ye adwuma. I speak where the Bible speaks. 1 Peter chapter 4 verse 11 yamesem ese se obi ka asem a anenka ne se onyankopon asem na obi esom enso a manensom se efri ahoden a onyankopon edima emu se de be ya ade nyina emu no ye benam Ewurade Yesu Kristo eso na ye de aseda eni ayeye ede ama onyankopon abi nyina enti no obi biara o prophecy Christianity me che say obiara oka say all practice Christosom no ye de nyankopon asem a eye tro konkron no ena ye de kasa ensem no enti se obi e kyerɛkyerɛ bi a se wode toto onyankopon asem eho a ene nyamesem enko a every genuine preacher ebia no eye ade a eho hia se utumi eka eho asem ebi esan se ebetumi there is the possibility say asam no enenam emframa emu no enkrofo ebi wo a genuinely they are seeking after God for their own salvation or hwehwe nyankopon esai enkwagye enti
nanso no sɛ nkurɔfoɔ a mote saa no yɛntumi antwe ɔmo adwene amfa ngyina ɛkwan papa no ɛso a ebia na mframa no bi mframa bɔne bi etumi abɔ na afa ɔmo bi enti sɛ wokae a last week no ɛma me yusu aduro bi a na meka sɛ ɔman Ghana mu nkurɔfoɔ bi hyɛ da sɛ na ɔmo pɛ sɛ ɔmo conduct a research as to how ɛyɛ a yɛ radio presenters ne adeadeɛ ɛnwom a ɔmo bɔ ho dawuro sɛ na yɛaso ahwɛ ɛyɛ no ebi hyɛ da ɛkɔ testi journalist no ebi a ɔmo hu sɛ saa ɛnyɛ saa journalist no ankasa no ɛnhwehwɛ mu ɛnhwɛ nti wanyɛ careful a adeɛ a ɛnyɛ ade papa na yɛde aba bɛgu edwa so na yɛtɔn ɛde ama enipa na adeɛ biara a ɛyɛ fake anaasɛ ɛnyɛ papa no sɛ nipa ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔɔka no te sɛdeɛ ɛyɛ papa it has the tendency yɛmɛkyɛn sɛ ebɛtumi abrainwashye nkurɔfoɔ bi adwene ɛma ɔmo akɔdwene sɛ adeɛ no ɛyɛ papa whereas nso a ɛnyɛ papa enti maame nsan ɛnka ne biom sɛ wɔ video yi emu no asɛm biara a mɛka ɛde afa deɛ wobɛhunu anaasɛ deɛ wobɛte ɛho no it is not about the person of Mr. Stephen Adom Duah. However, the teachings a ɔde nam abɔnten nkyerɛkyerɛ a ɔkyerɛkyerɛ no ɛna me deɛ menim sɛ meyɛ ɔsɛmpakani no ɛyɛ one of my responsibilities sɛ mɛtwe akra bebree adwene ɛde aba so sɛ meka saa asɛm yi na sɛ mewie a me deɛ mayɛ me nyame fam adeɛ at least no my conscience has been cleared enti no deɛ ɔno nso n'ani abere sɛ ɔhwehwɛ nyamesom papa ekyire akwan no na watumi adi ekyire so the book of Romans chapter 3 verse 3 and verse 4 no sɛ wo paraphrase nsɛm a ɛwɔ hɔ no a Romanfoɔ nwoma no ekyire a ɛyɛ mmiɛnsa ne yimu a ɛyɛ mmiɛnsa ɛne ɛnan no ɔse but what if some do not believe? Will their unbelief make the word of God without effect? Now verse 4 no say, certainly not. Let all men be liars and God be true. Ɔsi sɛ ebinom angye anie wɔn gye a wɔn gye ni no na ɛbɛma Onyankopɔn asɛm no ayɛ hunu anaa na deɛ eyi mu nan no ɛka ɛn sɛ dabi da ma enipa nyinaa ɛnyɛ atorofoɔ na Onyankopɔn ɛnyɛ ɔnokwafoɔ eti sɛ yɛka Onyankopɔn no nokorɛ tɔɔten no ɛde kyerɛw na sɛ sabe usum ɛtwene baabi a yadeɛ biribi ani wɔ ebɛtumi ayɛ wɔ na mmom no ma clear me conscience ma yɛde ɛwɔ sɛ meyɛ ɛwɔ Onyankopɔn animu ɛna megya ɛde ama wɔ deɛ ɔpɛni no ɛpɛ sɛ yɛte aseɛ ɛno ne sɛ ɛyɛ na nkurɔfoɔ taa bisa no sɛ Bible sɛ Adam ɛne Eve ɔmo wɔ Cain ɛne Abel na sɛ saa na esi tie deɛ a ɛneɛ na nipa anaasɛ awoɔ ntoatoasoɔ no efiri himfa ɛna ɛbaayɛ mɛma awura mfi sɛ na wɔadi nkan aka biribi sɛ deɛ ma Cain eku ne nua Abel no na ɛyɛ ɔbɛn nti mɛka ɛno no ho asɛm na mehyɛ aseɛ ɛde efiri beebi a odi firi no awoɔ ntoatoasoɔ sɛdeɛ esi tie. This is one of the questions enipa bebree nso genuinely no yɛbisa na yɛmu bebree ɛwɔ hɔ a na yɛnyini na yɛnhyɛ da ɛnte Onyankopɔn asɛm ase no na ɛyɛ nsɛm bi a ɛkyerɛ yɛ adwene bebree nipa tu mmarima mmienu Cain ɛne Abel ɛna nyamesɛm sɛ yɛdi nkan ɛwɔ wɔn mo enti sɛ saa na esi tie deɛ a how did we come about with so many people kyerɛ ya dɔɔso ɛwɔ asase yi ɛsoɔ no sɛ wopɛ sɛ wote saa asɛm wei ase a wɔho Onyankopɔn asɛm no it is very clear na deɛ yɛ the most important ɛne ne sɛ onipa bɛnya ɛbrɛ na yɛde esua kyerɛ kronkron no eti na 2 Timothy chapter 2 verse 15 ɛka ɛde kyerɛ yɛn no
be diligent to present yourself before God approved. Shia, and as a bata, I can kind of now what to me achiche emu eye. We share the book of Genesis, chapter 1, share verse number 28. Genesis 1, verse 28. So we share verse 27 Noah. The Ekadi say, Onyankopon bo Adam and Eve. He created them male and female in his own image. Verse 27 no. And verse 28 no. Abraham Onyankopon bo Adam and Eve you know. Or see, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Verse 28 of Genesis chapter 1. Let's say, Onyankopon edwuma odi share Adam and Eve ensa enen say, Monwo na mwase enore. Monwo bebre as many as you can. Na momma mwase enore. Munhye asase no eni so ni nyina emma. Fill the earth with a nipa. So Adam and Eve Onyankopon edi edwuma edema wo. Na Bible no tire yen say Adam ebe wo the firstborn na eye Cain. Genesis chapter 4 verse 1 and verse 2. It say, now Adam knew his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. And I see Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And see Adam and Eve, our first and second born, no, na a Cain and Abel. And no lumpono ebe yi asem openino edinkan ekaye se Cain no ye ntafo na Abel eye ntafo no sa asem we eyi enumpo ano dada. Enti de openino ekaye se Cain ye wo no na oye ntafo, na Abel nso ye wo no na oye entaa no enya no kre. Sanyame som papa na wohwehwe se wodi ekire ede a saa asem we no eye abosremusem enka ono ana sabe wabɔ ne sirem ɛna ɔka saa asem no a ɛnyɛ Onyankopɔn asem ya be chan se engina Onyankopɔn asem ɛso. Genesis chapter 4 verse 1 and verse 2 no say Cain yawo no he was alone. Verse 2 no say Abel yawo no he was alone. Na openino epese ye ase say Cain yawo no na oye twin ema ne nua ba no ye frɛ no Luluwa. Na ono akyerɛ Luluwa no ase say beautiful than the mother. We enya nyamesɛm o ene Bible no eni hweye. Na otokɔ so ɛkan ye say Abel nso na oye twin na nata no eye oba ye frɛ no Akla. Throughout the scriptures you find no record of such. Say Bible na eye a Christopher nyina your constitution and nwoma kronkron a ye hwemu na ye disua Onyankopɔn asɛm no emu na wo gina na wo dia toto de papa no anaso openi no eka ede a odofo a wotie me sabe eye nkontomposɛm enya Onyankopɔn asɛm. Na someone make no tie ni yo. When you talk about Christianity, we have a constitution that governs it. Yawo nwoma kronkron ewo ho a Onyankopɔn agitumu na odi ama as others say yɛnhwɛ so na yɛmfa embo yɛmbra. Enti Cain and Abel na omunye entafo said na openi no eka no odafo a wutie me. Afe no awo ento atoaso no
na omeki up story say na Onyankopɔn ayɛ sɛ ɛwɔ sɛ Cain ɛna ɔware Abel nuabaa no na Abel aware Cain nuabaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛtumi awowo ɛne saa nneɛma no ɔdɔfoɔ saa deɛ wei no ɛni kyerɛ kronkron ɛngyina soɔ na yɛwɔ nipa bebree ɛwɔ hɔ a they presumed sɛ saa na ɛbɛtumi asi adentia ɛyɛ a na ɔmo pɛ sɛ ɔmo avoid the possibility of incest 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 sɛ ebi a obi ɛne ɔnoa ne mogya anaasɛ ɔnoa ne relative bi sabi ɔmbɛware anaasɛ ɔmbɛhyia mu no nkɔfɔ bebree ɛtry sɛ they will run away from it adentia efi sɛ beebi ɛwɔ twerɛ kronkron no emu no Nyankopɔn asɛm ɛbra saa adeɛ no sɛ wuntumi ɛnyɛ ɛna ewiase mu a yɛwɔ ɛnnɛ day especially this 21st century no kra no mmra akwan soɔ no wuntumi ɛnyɛ saa adeɛ no ma memfa Nyankopɔn asɛm yiaa so na memfa ɛmboa wo kakra ebi a ɛbɛboa wɔn sɛ wohwɛ the book of Hebrews chapter 1 and chapter 2 a ɛkasa ɛde kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn ɛwɔ ɛbrɛ ahodoɔ ɛne esu ahodoɔ a ɔnam so a ɔne nipa esan efiri abɔdeɛ mfiti aseɛ nti no wɔ Bible adesua mu no sɛ wusua paa deɛ a yɛwɔ nkyekyɛmu bi ɛwɔ mu a yɛfrɛ first one no the patriarchal dispensation a ɛkyerɛ sɛ egya no mo apɛn so. You have the Mosaical dispensation a ɛyɛ Moses apɛn so ɔsom anaasɛ the Jewish dispensation ansa na wabɛnya the Christian dispensation ɔdɔfoɔ you can make this note down ɛfan sɛ ɛyɛ adeɛ a bɛboa wo paa now efiri abɔdeɛ mfiti aseɛ a the time of the patriarchs no ɛhyɛ aseɛ no there was the command to Adam to reproduce ɔnwo na ɔnhyɛ asase no so ɛma na ukɔ in the book of Genesis no a emu a nkurɔfoɔ bebree ɛware ɔmo ankasa ɔmo ebi wɔ hɔ a ɔmo sisters ebi wɔ hɔ a ɔmo aunties they married them under the patriarchal dispensation no Onyankopɔn amra saa adeɛ no bebree esi yɛ a sɛ wode ba ɛnɛ yɛasetena yi mu a nka bɛka sɛ bi a ɛyɛ incest saa na adeɛ no esi teɛ nanso in the past God allowed such to happen and I believe say there are so many reasons nti a Onyankopɔn ɛma ho kwan ɛma saa adeɛ no esi yɛ nanso Psalm 115 verse 3 ɔyini David sɛ yɛn Nyankopɔn ɛte ne soro hɔ a deɛ ɔpɛ ɛna ɔyɛ enti no I would not like to read the mind of God say bia deɛ nti a ɔyɛ saa deɛ yi ɛno no nanso deɛ yɛnim ɛne ne sɛ wɔ Bible emu no na ebinom ɛware ɔmo ankasa ɔmo relatives ma mema about 2 or 3 examples na memfa mbɛ conclude ɛmfa nkyerɛ wo sɛ Adam ne mma a ɔwo wɔ mo because in the book of Genesis chapter 5 ɛbɛkyerɛ wo sɛ Adam ne mma no na ɛnyɛ Cain ɛne Abel ɛnkoa ɛna ɔmo wo wɔ mo Adam ɛba bɛwo bebree ɛde toa aso na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi yɛbɛhu sɛ ɛyɛ possible sɛ Adam ɔno ara ne mma no they intermarry each other ɛna ɔmo wo yɛ it is highly possible for many reasons megyina kyerɛ kronkron no so na matwe w'adwene ɛde agyina so verse 1 of Genesis chapter 5 no ɔse this is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, he made him in the likeness of God. He created them male and female and blessed them and called them mankind in the day that they were created. Or say Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image and named him Seth. Abra
Cain eku ni nua Abel ewie ya no Adam Bible say onyiniye na odu onya the age of 130 no osan eba be wo oberima ye frɛ no Seth. That was third born. Na owo Seth ewie ya no verse 4 kyerɛ sɛ Adam esan so edia emfie bebree edeka ho. Verse 4 no say after he begot Seth, the days of Adam were 800 years, and he had sons and daughters. Genesis chapter 5 verse 4. Apart from Seth, Adam enyiniye emfie bebree na osanso enya emma mmerima ena afi no emma. He bore both sons and daughters. Eye highly possible say omo angasa no na omutumi eware omo ho ema ne yeye a yentumi enji enwo achinye bia say na eye bone anase sa enwoma no. We share in the book of Genesis no chapter 20 verse number 12. Genesis chapter 20 verse 12. Bible say openi Abraham eware onu ankasa ne nuaba a na oye Sarah. Abraham eware ne nuaba Sarah. Onu a ne nuaba na oware no. Onyankopɔn epene aware no so. Abraham and Sarah ewoye a onyankopɔn enya any problem with it. Onu a ne nuaba na one no eware here. Ewo chokonkron yi emu. We Abraham die yi edi free ho a Abraham ne ba ene Isaac ne ba ene Jacob. Therefore, in the book of Genesis chapter 27, the way you say ebrebi Jacob efa nyansakwan so edekoji ni nua Esau ni nhira edifi ne papa Isaac enchen. Na we ema Esau adia no eye ne ya to the extent say onyaya obeku ni nua eye Jacob. Chapter 27 Efi verse 41 ede eba no. Osi so Esau hated Jacob because of the blessings with which his father blessed him. Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob. Esau edi ashana akuma mu se mekum minua Jacob. Na omame Rebecca eti sasem no pe ena omame no efre Jacob na asamwa okaye edi kire no edi. And the wives of Esau, her older son, were told to Rebecca. So she went and called Jacob, her younger son, and said to him, surely your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you. Now therefore, my son, obey my voice, arise, flee to my brother Laban in Haran. Mami Rebecca ewu saadie wei say Esau enyaya obekum ono ne twin brother a ye Jacob no ana otu no fo say mebedwane fafiri efie ha trimupo a wonua no enya ade afa wo ho enie enti dwane nakwa menua panin oberima a ye fra no Laban enchen kokko stay ne nchen kopem say wonua Esau ne bo ebedwo no na afi no matonkra e dia ma wo say sana brefie Laban na ne nua ba ene eye Rebecca na wonim se ne mamienu Leah ena afi no Rahel ena Jacob yi ekoware wo mwana eventually okoware onu ankasa the first cousins ne wafa asia no mo ena okoware wo mo and I say in this case kura no yebeka say ne ma enti Jacob ekoware two of them are na omoye onwa the blood relations. God allowed it to be so. Under the patriarchal dispensation no sadie we no it was allowed.
Onyankopɔn ɛma ho kwan. After all, the population of the world at that time, you know, na enti say endo. And na sabe the kind of illicit sex and I say sexual activities are also ended there, you know. Na enye say enye sa de sit here in the past, you know. Enti Onyankopɔn ɛma ho kwan, the command was there. Omo na omo ndori, omo mo ase endori enhye asase so enyina ema. Enti de hu ye ɛwɔ Bible no mu ɛne say ejja no mo apen so no na saa de we enye big deal. Asɔfo bebree ɛtry so mbedwane ɛde afiri hu a na ɔmo pɛ so ɔmo de ensam foforo bi ɛde ba bɛhyɛ hɔ. Ebi na ato ɔpani no. Na ɔpani no in an effort to find his own answer no ɛna ɔde saa de no ɛde ba bɛhyɛ hɔ. Cain was not a twin. Abel was not a twin. Ɔpani Amram ɛyɛ Moses ɛne Aaron ne Miriam ɔmo papa. If you care to know, even in the book of Exodus chapter 6, Exodus chapter 6 verse 20, Moses ne papa Amram ɔware ɔno ankasa ne auntie, ɔware ne papa enua ɛbaa a ne yɛfrɛ no Jacobed. Na ɔyɛ ne auntie ɛna ɔware no. Enti wɔn at least kura no mama o 3 different examples ɛwɔ mu. Saa bere nyinaa no na Onyankopɔn ɛpene so. Kosi sɛ afɛ deɛ ɛbrɛ bi bɛso yɛ Onyankopɔn ɛyi Israel sɛ ɔman sɛ ɔmo nsom no. Ɛhɔ na ɛnhyehyɛeɛ bi a etia aware a ɛtete sei no Onyankopɔn ɛde maayɛ in the book of Leviticus chapter 18 every verse 1 ɛde ɛba no. So you use the book of Leviticus chapter 18 a sɛ Amram mo time no ɛna saa emre yi ɛwɔ hɔ a ɛnka ontumi ɛnware ne auntie no ɛma ne nyɛ yie. Ɛnka Jacob ontumi nware Leah ɛna afei no Rahel ɛmfa ɛnka ho. So under patriarchal time no say ɛna esitie and under Jewish dispensation no Onyankopɔn ɛbrɛ saa deɛ no sɛ ɔmo ntumi ɛnyɛ ne biom. Nti ɔpɛni beebi awɔ bia no sɛ wotie mi a tie ne yie biom sɛ nkurɔfoɔ a wɔka so ɔmo yɛ ɛntafoɔ no na ɛnte saa. Na afei no sa wo pɛ any reason to justify the enti ana ɛte saa no a Onyankopɔn asɛm no aka ne dada. Ɔdɔfo yɛabrɛ no ɛkɔ ɛyɛ Onyankopɔn ne pɛ na sɛ next week no yɛba me ne wo ɛbɛtoa nsɛm yi ebi so. Na afei no nsɛm bi ɛwɔ hɔ a ɔpɛni no aka ɛde aka ho a no kura nie ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ ahwɛ yie papapapapapa. Twɔkɔnkɔn no ɛbɔ yɛn kɔkɔ sɛ yɛ ɛma yɛngye ahohom nyinaa ɛnni kɛkɛ. Yansɔ ahohom no ɛnhwɛ sɛ efi Onyankopɔn ana. 1 John chapter 4 verse 1. Ɛna me di wo esia Onyankopɔn ne pɛ na sɛ next week yɛba yɛatoa so ɛde free a. So onya adagye akɔsra Church of Christ a ɛbɛn wɔn na ɔne wɔn nso ɛmbom. Me di Edison Paul anane yɛ ɔna wɔte sɛ ɛnnɛ. Bye bye.